Greetings and welcome to the Gabon Embassy. I am Ambassador Noel Nelson Messon. I'm the Ambassador of Gabon to the United States of America. And I'm really pleased to welcome you today at the Embassy of Gabon in Washington on the occasion of this year Passport DC Embassy Tour. I am all the more enthusiastic because this is my very first Passport DC event. I arrived in Washington last November and I presented my credentials to President Biden on December 12th, which went pretty fast actually. President Biden was kind enough to have us present credentials that soon. I thank you really, I really thank you for taking the time to come visit our embassy and showing your interest for Gabon, for our country. And we hope that you will enjoy. This is just a glimpse of Gabon that you have here today, this morning. And I hope that you will soon visit Gabon. And visiting Gabon is becoming even easier because President Ali Bongo Ondimba has just waived visa requirement for all nationals of the G20 countries, of which the United States is a member. So you no longer need to come to the embassy with all the hassles, all the paperwork. You can now travel to Gabon without even coming to say hello. You know. But I hope when you travel and when you come back, you'll come here to tell us what the experience would have been should you visit. But I strongly encourage. I mean, it's Gabon is, you know, it's coastal Atlantic coast country with amazing things that you can actually experience there. One of the things that I usually tell people, which is really amazing, the lute tortoises, they come to lay eggs on the Gabonese coast, and then they travel all the way down to the Brazilian coast. Can you imagine that? So you can actually see those tortoises on the Gabonese coast laying eggs, and then they travel all year long all the way to the Brazilian coast, and then they come back to lay eggs. That's just fascinating. And some of the images that you actually see with elephants walking on the beach, you can actually experience that too also, you know, when you travel to Gabon. You know, a whole lot of things, you know, culture. Some of the masks that you've seen, you can find those masks in some of the most prestigious institutions like the Smithsonian's or the Quai Branly Museum in Paris. You know, some of these masks you can actually see them in real in those places. The month of May is also International Cultural Awareness Month here in DC, in Washington. And we're really pleased to contribute to the efforts of the Mayor's Office to raise the awareness, international awareness of cultures from around the world for you Washingtonians and all the visitors this morning. We also invited our Gabonese, community here, so you can actually interact with Gabonese, and they can tell you firsthand some of the things that you can see if you visited Gabon. So we've tried to highlight, as I said, glimpses of Gabon culture. You've seen the mask gallery out there. And some of these masks, as I said, you can find them in some of the prestigious institutions around the world. You've also seen some of the wonders of Gabonese nature. Green Gabon is one of the key
vision of our country. What we try to do is to pursue sustainable development, meaning we have to protect the environment, we have to protect biodiversity, and that you can actually see some of it. We are in the forefront of fighting climate change. Our president has made it a key priority of the country to actually fight climate change. And that's one of the areas where we're collaborating with the US in joint actions. Actually, yesterday I was participating to a meeting at the Chamber of Commerce, with Undersecretary Fernandez from the State Department. It was about how to fight plastic pollution. That's one of the things that, it's a challenge for our country, and it's a challenge for, many countries around the world. So we're joining in that effort to fight plastic pollution. And we discussed that with Secretary Fernandez and some of the U.S. Private sector in plastic production. So today, as I said, you will experience glimpses of Gabon's pristine nature, fauna and flora, through these selected images. And I also hope that you are going to have a taste of Gabonese cuisine, specialties that some of the compatriots here have cooked, and we hope that you will love it. Just to conclude, we value this important event in DC. It's really an occasion, a very interesting occasion to build human links through culture, because we know that cultural understanding is the ground, is the foundation of a peaceful world. So it's very important that we participate in this event, that we actually welcome you here. It's also a foundation. Culture is also a foundation of international solidarity and prosperity, so to speak. So to finish, I just want to wish you a wonderful Gabon embassy tour, but also all the embassies tour, because I'm sure that when you leave the Gabon embassy, you can also take the chance to visit some of the other embassies around the DC area. So we're really, really happy to have you here today.
Hi, my name is Excel. I'm the CEO and Creative Director of AfricStyle. AfricStyle is my brand. What I do with my brand is I sell fabric, which is a 100% cotton fabric from West and Central Africa. I design shoes with African print as well as backpacks, bags for women, and regular clothing. Really trying to center the attention on African print with everything that we wear and everything that we do. This is my website, AfricStyle. And this is my business card. So you can always go on AfricStyle.com. Je m'appelle Rossi TV, je suis conseiller culturel à l'ambassade du Gabon aux États-Unis. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous sommes revenus à Embassy Tour. Embassy Tour, c'est la journée porte ouverte des ambassades, au cours de laquelle le Gabon présente toutes ses variétés culturelles. Et nous avons pris comme thème pour cette année 2023 Gabon, culture et tradition. Au cours justement de cette édition, nous avons présenté les masques, nous avons présenté la culture, nous avons présenté la tradition et nous avons aussi présenté les mets, ce qui font la spécificité de notre pays. Et c'est un plaisir pour nous parce que nous avons reçu les instructions de M. l'ambassadeur pour que cette édition soit une réussite. Et vous en jugez vous-même par la présence des visiteurs. Nous sommes aujourd'hui pratiquement à presque 700 personnes depuis ce matin et c'est une fierté pour nous et nous sommes toujours prêts et nous serons toujours prêts à servir notre pays, le Gabon. Et je remercie tous ceux qui nous rendent visite aujourd'hui, y compris la communauté qui ont contribué à ce que cette manifestation soit une réussite. Encore une fois, merci pour votre participation et de nous donner l'occasion de nous exprimer sur cet événement. Je suis le pasteur Abraham Gimi, serviteur de l'Éternel ici en Amérique. J'ai le privilège d'être associé à cette journée mémorable où les États-Unis ont donné la possibilité à chaque pays de montrer qui il est à travers des manifestations dans leur ambassade. Je suis d'origine gabonaise. À ce titre, je ne pouvais pas ne pas être là. C'est un moment important parce que autant nous servons Dieu, autant nous sommes nés quelque part et Dieu agit sur cette terre. Le Gabon est pour moi une terre bénie. Rien ne se fera dans ce pays sans que nous prenions en compte la grâce que Dieu nous a donnée de bénir ce pays, le Gabon. C'est donc une occasion pour moi de dire que ce pays, le Gabon, Dieu l'aime. Et nous devons aussi l'aimer, nous en tant que Gabonais. C'est vrai que je vis en ce moment aux États-Unis, mais le Gabon reste
ma terre natale. Je prie que Dieu bénisse ce pays, le Gabon, qu'il bénisse les institutions gabonaises, qu'il bénisse le peuple gabonais, et que l'amour que Dieu a manifesté à travers la création d'abord, mais aussi à travers le don de son Fils Jésus-Christ se manifeste dans ce pays, le Gabon. Que nous aimions le Gabon parce que nous avons ce pays comme héritage depuis nos ancêtres. C'est vrai que nous pouvons avoir nos opinions, nous pouvons avoir nos idées, mais il y a quelque chose que nous devons retenir. Le Gabon est notre terre à nous tous. Tout Gabonais doit se sentir particulier, doit se sentir au service de son pays, aimer son pays comme Dieu nous a aimés. C'est cela le message que j'ai tenu à apporter aujourd'hui, me trouvant ici à l'ambassade des États-Unis au Gabon. C'est ma modeste contribution en tant que serviteur de Dieu. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse les autorités gabonaises, le peuple gabonais et tous ceux qui, au niveau de l'ambassade, ont œuvré à partir de... commencer par l'ambassadeur lui-même, le premier conseiller, tout le personnel de l'ambassade, que la main de Dieu soit sur ceux-là, sur eux, parce que Dieu se sert de nous tous. Dieu se sert de nous tous pour faire sa volonté, mais c'est de là que naît la grâce et la bénédiction de l'Éternel. Soyez donc bénis, tous ceux qui sont venus, autant les Gabonais eux-mêmes que ceux qui sont venus prendre part, les Américains. Ce pays a été aujourd'hui une référence parce qu'ils se sont aimés. Ils ont eu pour motivation de construire une nation forte. Les États-Unis ont accepté de mettre de côté leurs différences pour créer une nation forte. Aujourd'hui, les fruits sont là. C'est ce que je souhaite, que ce soit le cas pour le Gabon. Je n'ai pas à monopoliser la parole. Je sais que le temps est compté en ce moment, mais c'est la joie, que la joie soit le partage de ceux qui sont venus, que la joie, que l'amour, que la justice, que la bénédiction de Dieu soit sur cette ambassade et sur tous les Gabonais qui vivent dans ce pays, les États-Unis d'Amérique, et ceux qui sont restés au pays. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est ma modeste contribution en tant que serviteur de l'Éternel. C'était donc le pasteur Abraham Guini depuis Washington à l'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Gabon aux États-Unis d'Amérique. Je suis le premier conseiller de l'ambassade du Gabon à Washington. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, samedi 6 mai 2023, depuis 10h du matin jusqu'à 16h, nous avons une journée porte ouverte des ambassades. Elle ne concerne pas seulement l'ambassade du Gabon, mais toutes les ambassades à Washington, basées à Washington. C'est l'opportunité unique qui nous est donnée par la mairie de Washington de promouvoir notre pays. Et cette année, nous avons placé cette journée sous le sceau de la culture et de la tradition. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux ateliers qui montrent la diversité culturelle de notre pays. Moi, à mon niveau, j'anime un atelier sur la gouvernance démocratique, sur le système politique gabonais et bien évidemment sur les symboles de la République que je m'efforce d'interpréter, de traduire à nos amis américains qui viennent depuis ce matin visiter l'ambassade du Gabon à Washington. Absolutely. I'm Sarah. I'm also in the neighborhood and walk by here a lot. So I really appreciate the quick education about what's going on in Gabon and the culture and just kind of talking with people. This is the first time to inside the embassy of Gabon? Yes. Right. So you learn anything? About the culture, that was new, huh? Yeah. In terms of food. It was 85% forest. Yeah, we learned what the flag, the 3 stripes of the flag represent. Super. Yeah. Fantastic. Thank you. Okay, guys, thank you for coming and thank you so much. We hope, this is going to be the beginning of a new venture. You're probably going to go and visit Gabon one day. Who knows? Okay.
All right. Thank you so much. All right. Bye-bye.